Entonces, en este momento vamos a empezar con otra regla. Una regla adicional que tenemos con el verbo gustar. Tú puedes decir me gusta, te gusta, le gusta, les gusta. But we understand, but it's not that clear sometimes. Because you usually have to mention a name. You have to say who likes that thing that you're mentioning. For example, when you say in English, Maria likes playing tennis, for example. Then in Spanish, you think you would say, María le gusta jugar tenis. And that is 99-100% correcto, pero no es 100% correcto, porque tenemos otra regla. La otra regla dice, cuando usamos nombres de personas, si tú quieres mencionar el nombre de la persona o quién es la persona, o sea, el sujeto, tú debes usar la preposición a antes del nombre de la persona o del pronombre. Por ejemplo, if you want to say Maria likes playing tennis, in Spanish that would be a María le gusta jugar tenis. O por ejemplo, si tú quieres decir Jesús likes watching TV, en español es a Jesús le gusta ver o mirar televisión. Or they like eating apples. That would be. Or if you want to say they like Desde el calendario torero. Or if you want to say they like eating apples, en español es a ellos, not just ellos. We say a ellos les gusta comer manzanas. Profesor, otra pregunta. But can I say a yo me gusta? No, Jesús, no es posible. No es correcto. That's why we have another list that will help you to understand this part of the video. I'm going to show it to you right now. So in Spanish, when you want to emphasize or you want to mention who does the action, you can use this structure. For yo, we're going to say a mí. I don't know if you've heard that before. That's very common. When you want to emphasize like I like, you would say a mí, and then the rest. A mí me gusta. For tú, we say a ti te gusta. And then for the rest of them, it's the same personal pronoun that you already know, but using a before them. For example, a ella or a él le gusta, or a nosotros nos gusta, or a ellos les gusta. So pause the video, think about this, and let me know if you have any questions in the comments. Here you have some examples. A mí me gusta el chocolate. A nosotros nos gusta el español. A Juan le gusta el dominó. It's very simple, and please don't think that because you're using a plural noun, a plural subject, for example, nosotros or ellos, you have to use the plural conjugation of the verb gustar, because that is not correct. So if you say something like a ellos les gustan comer, it's incorrect because we're using an action, so it's always going to be singular. So be careful with that. ¿Todo bien? Ok. En español tenemos también algo más que debemos saber. Son varias reglas, pero todas son importantes para usar este verbo correctamente. La otra regla dice que siempre debes usar el artículo. Siempre. Por ejemplo, if you're going to say, I like cats, for example, then you would say, me gustan gatos. Is that correct? Almost correct. Because as I said before, you always have to use the article. So if you know that gatos are plural and it's also masculine, then it would be los. And it would be me gustan los gatos. Or a mí me gustan los gatos.
If you want to say I like apples again, then it would be me gustan las manzanas, or I like the sun. Me gusta el sol. So we always use, for the masculine ones, el or los. But if it's feminine, we use la or las. So please take this into account because it's a common mistake when people try to translate everything directly from English. They skip the article, and that is not possible in Spanish. Es incorrecto totalmente. So let's pretend that we're having a conversation and I say, me gusta el español. ¿Y tú? And you? ¿Y tú? ¿Y tú? Is that correct? Do we say ¿y tú? What do you think? No, that's incorrect. And that's another common mistake. When you want to ask the other person if they like the same thing as you, don't say ¿y tú? Instead of that, we say ¿y a ti? ¿Y a ti? Why? Because we said before that we cannot use personal pronouns with the verb gustar, and we're still making reference to that verb, so we wouldn't say ¿y tú? Instead of that, we say ¿y a ti? So, again, it would be me gusta el español. ¿Y a ti? Ya entiendo. Okay, but what if I want to say me too? Would I say yo también? No, that's another common mistake. When people want to say, oh, me too, they usually say yo también. No, because we don't use personal pronouns with the verb gustar. So, instead of saying yo también, tú debes decir a mí también. A mí también. Por eso esa lista es muy importante. That's why the previous list is so important. Porque decimos a mí también. Never say yo también when you want to say me too with this verb. Aquí tienes un ejemplo de una conversación. You have to read it with me. So I'm going to be B and you're going to be A. So you start. Hola Ana, muy bien, gracias. ¿Y tú? Sí, me gusta mucho el café, especialmente el café colombiano. ¿Y a ti? Me gusta solo, sin azúcar. También me gustan los postres. ¿Te gustan a ti? Me gusta el fútbol. ¿Y a ti? Qué interesante. Quizás algún día probemos juntos. Bien, yo sé que yo estoy exagerando, pero es para que tú entiendas lo que yo quiero decir. I know I'm exaggerating, but it's for you to understand what I mean. We don't say y tú, just y a ti. Bien. Nosotros estamos usando frases afirmativas, positivas. Pero si es una frase negativa, entonces vamos a cambiar un poquito la frase. If it's a negative sentence, we are not going to be saying a mí también. Because it's like English. In English you say, I don't like apples. You wouldn't say me too, you say me neither. So in Spanish it's practically the same thing. En español es lo mismo. No decimos a mí también. Instead of that we say a mí tampoco. Por ejemplo, no me gusta el té negro. A mí tampoco. A nosotros no nos gusta el maíz. Maíz. A nosotros tampoco. Entonces, como puedes ver, tienes dos opciones. A mí también, a mí tampoco. A él también, a ella tampoco. Things like that. Okay, so you have two different options. You can either say a mí también or a mí tampoco. You have to consider if it's an affirmative sentence or a negative one. Bien. And that is correct because in both cases, you agree. You agree that you like something or you agree that you don't like something. Right? But what if I want to say that I disagree? If you like something, but I don't. Or you don't like something, but I do. For example, in English, when you say, I like French, but the other person says, I don't like French. So in those cases, we have
two more sentences or two more structures. If someone says, a mí me gusta el francés, but you want to say, I don't, in Spanish that would be, a mí no. Just like that. A mí no. And the opposite case, if someone says, a mí no me gusta el francés, but let's say that you do like French. So in that case, you would say, a mí sí. So if you disagree, but in a positive way, you say, a mí sí, if you do like that thing. But if you don't like that, you would say, a mí no. A mí sí, a mí no. Listo. So here you have another example. Let's read it together. I would say, a mí me gusta el café. ¿Y a ti? Correct. Or if I say, a mí no me gusta el portugués. ¿Y a ti? Bien. Mucha información. Yo sé, pero afortunadamente terminamos. Eso es todo por hoy, chicos. Yo sé que es bastante información, pero es necesaria. Si tú memorizas y recuerdas la estructura y la practicas, entonces va a ser mucho más fácil para ti. Muchos estudiantes conocen el verbo gustar, pero no todos los estudiantes saben usarlo correctamente. Y esa es la diferencia. Entonces, si quieres practicar, en la descripción del video hay un link para varios ejercicios y la estructura del verbo gustar. Para practicar a mí sí, a mí no, a mí también, a ella, a él, etc. ¿Listo? Entonces, gracias por su atención. Esto es todo de Spanish Boost with Jesús. ¡Hasta luego!